Comrade Napoleon is always right. And he's smartly trying to climb down on some of the provisions in the bill. But the bill, from the way we know him, will stay in Parliament. They're not trying to withdraw the bill from Parliament. I think along the way, he finds himself ashamed of some of the clauses in the bill. And I have not seen exactly what they are withdrawing from the bill, but I know the key interest in the bill is in about 1, 2, 3 clauses. And when they are finally withdrawn, we will know. But what I know is that the bill is still in the House. I actually seen the order paper of 2nd, is it? Of 5th. It is there. We wait and see. It's a question of members of Parliament electing to preserve their independence when processing bills. Like I said, the structure of the bill, the memorandum of the bill and attendant clauses makes lose the whole idea of being a bipartisan bill. It's a clearly partisan bill, but I contend that the submissions of memoranda by various stakeholders made General Museveni rethink what he wanted to deliver. He may want to dilute some of the intentions, but I know he's still stuck some of them, and to be upon Parliament. He's not the legislator. The members of Parliament must play their role of independent legislators to make laws that will stand the test of time. Otherwise, if the bill is passed into law in the present shape, the DF will be one of the institutions to take it to court, the Constitutional Court, for declarations that it's unconstitutional in its structure. Then about our petition to court and the time, you were particular on dealing with the DF as a parliamentary party. That cannot lose time. The beauty is that you are speaking to a lawyer. The Constitutional Court does not work like other courts. It can make even orders that can work retrospective. Okay, so what you're saying does not work in the prayers we are making to the Constitutional Court. For instance, if there were benefits accruing to the DF that were not considered, the Constitutional Court can make orders that provision be made to do what? To make up for the mishap by the Commission. So time is not an issue. Even when we are not in Parliament, the questions of constitutionality of the actions of the East remain. And therefore, Constitutional Court can make orders that those actions were unconstitutional, and therefore the National Commission must make up. Because there was an intent must come out and inform the affected people. When are they making provision for community workspaces where people will go and make a livelihood? I have been studying the budget for the Ministry of Local Government for the next financial year. There is no provision. I've not seen a vote, a subvention where there will be provision for community workspaces and new markets. I've not seen it. So may we see order starting from governance, because seemingly there is governance disorder. If government is organized, the citizens will equally be organized. The existing trade disorder, the citizens are following the way government runs. So everybody is issuing orders. RDCs, ministers, witch doctors, everybody is issuing orders on behalf of government. So the citizens are asking, so which orders should we follow? Orders are issued, they are withdrawn to confiscate properties of the poor people and eventually store them
in the guise of trade order, to return them to the owners. We don't expect that they have power to steal from the poor in the name of the trade order. We expect government, the ministry in particular, to return stolen property to the poor people. And where it was destroyed unreasonably, the poor must be compensated. We don't expect them to return where they're working from, but they must be organized and assisted to work. It's the duty of government to ensure that people work. It's the duty of government to ensure that people have jobs. So if in their own initiative, people have created their small survival jobs, it's the duty of every serious government to protect them and ensure that their livelihoods are not destroyed or scattered. So at the DF, we thought that those are very serious national issues to which we should invite you to share our stand with the nation. I want to thank you. Uganda. Use this. Thank you very much, Mr. President. Big applause. I want to take this opportunity. I had forgotten to introduce the Deputy Treasurer, Mr. John Mark. Mr. John Mark Mokisa. Yes. And National Treasurer, Honorable Dr. Abedi Bwanika. Members, I think we could take questions, then we would go into either Uganda, Nyankole, or Swahili to translate what we would have gotten in the content. Questions for the English version. We begin with questions from what the President has spoken or what he has known. Yes, I can see hands there. I don't know whether you are proposing something or you... No, I answer the questions from English when I'm promoting Uganda. He is proposing, but in case you have questions, let's begin with them. Then you would do any other languages, not necessarily Uganda alone. There would be Luo, we have Nyankole Chitara. Yes, Mr. Sendegea. Go ahead. Kaseko wansi. Kako wansi. Yeah. DF yokulindanga president yafuna mpaka n'omu parliament ate ekibiina ekiyitibwa gavumenti ekya NDP president wakyo Kyagulanyi Ssentamu aliko bwe Uganda mu nkola yaliwo ey'okunoonya obuwanguzi bw'okkabanja ekiseera kino nga bwe tubuvuganya bandirowooza nti bakikigenda mu maaso ekibuuzo nga kigamba nti bannayuganda banaddamu batya okwesiga oludda oluvuganya gavumenti eza kwagwa kuba kati oluyinza okuddamu okwesiga ekyokubiri mukama wange waliwo amawulire agatambula okulaba nti mu kabineti jja oluyinza ogonobulwako okufo ekitambula okutiira singa ogonobulwako okufo olina oteeka okukoleza bannayuganda oyanza omuyanza. Thank you so much. My name is Peter Benko. Honorable, for me, I want some explanation of the petition. Say you want court to pronounce it so. I don't get clearly the call for action is petition. I would like to know what the end goal or the call for action is petition. Thank you. This is my state station,
ekibuuzo kyange kirwayininga HIT, but mine is about the worry about the time that is left to Magala County College. Job recognizing PF or PF parliamentary parties, political parties, to deal with them as parliamentary political parties. What is the okugenda okusala tutegeera bulungi parliament ejja eyizo esigazayo kapitiro okulayira ku bigenda maaso mu ggwanga n'ebiri eno ewaffe mu DF. Ekisooka okutegeeza eggwanga nti twabategeezaako mu lukuŋŋaana olwaggo olw'amawulire nti ekibiina kya Democratic Front kiri mu kwetegereza ensonga nnyingi ezaaliwo mu kalulu akaggwa gyekyagala okutwala mu kkooti, naye twali mu kaseera katonda tukyebuuza ku bamemba b'ekibiina, bannamateeka ne bannayuganda ab'enjawulo abwakwatibwako okulonda okw'ebitege bwe twavaamu. Era njagala okutegeeza mwami Sendegeya wa CBS nti ekyokubanga DF yafuna member wa parliament tukimanyi nti twafuna obuwanguzi mu bitundu bingi ne butuulibwako, era twebuulirira ne tutagenda mu kkooti nga tumanyi abaabutuulako ekigendererwa kyabwe, era tubawulira kati beewaana ku bye baakola. Ne tugamba katukole ekyo tulina okukola ekinaayamba eggwanga, so si ekinaayamba abantu sekinnoomu. Kyetukoze tugenze mu kkooti ya ssemateeka ebeeko ensonga zeewaako ebiragiro bwe bekkaanyiza naffe ku bibuuzo bye twagala eddemu ng'ekkaanya naffe ku nsonga enkulu 9 z'enfunziza, omuli okulemererwa kakakyo kw'ebyokulonda, okussa enkola ekiragiro kya ssemateeka. Ndi oluvannyuma lw'okubala abantu emyaka 10 balina okuddamu ne basala ensalo za constituency. Ssemateeka abaamukola baakirowooza bulungi ne bassaawo n'omuwendo ogw'essalira nti tewali muntu yandibadde akiikirira bantu mu paalamenti nga basukka emitwalo 10 gye bayita population quota. N'olwekyo kubanga okwala abantu kubeera oluvannyuma lw'emyaka 10 abantu bakyuka obungi, abato bakula ne bazaala bannaabwe, muwendo ne gweyongera. So twasembayo okubala abantu mu 2024 etteeka ligamba oluvannyuma lw'emyezi 12 tulina okuddamu okusala ensalo za constituency. Kkooti ya ssemateeka ekkaanye naffe nti okwo kyali wabweru wa tteeka, era ebawa ekiragiro bakikole mu bunnambiro. Okusinziira bw'eneeba esaze, muyinza okulaba okuddamu okulonda mu bitundu ebimu, kubanga bwegamba nti kyali mu wabweru w'amateeka neewa ekiragiro nga kigenda mu maaso, so kigamba tugira tutambula tutyo, kubanga yina eddembe okugamba nti bakisalirewo oba okulonda okukola ki okujja. Ekyo si kyaffe, kya kkooti ya ssemateeka. Bayita regulations ezaakolebwa zaali za kimpatiira. Regulation mu mateeka eva mu tteeka kkulu, so siwali tteeka likulembera regulation. Regulation ziba litangaaza ngeri gye munaakozesaamu etteeka. So ekyo tebyakolebwa. Twagala kkooti ya ssemateeka ekkaanye naffe, kkooti ya ssemateeka ekkaanye naffe nti omulimu gw'okukola register gwakolebwa mu ngeri ya kibugwe, era ebeeko engeri gyerambika gye bulina okukolebwamu okulonda okunaddako tekukufaana bwetyo, kuba tulowooza nti engeri gyakolebwamu register kyekimu ku byalemesa okulonda okubeera okw'amazima. Tulina register eya computer, ate tulina register ey'ekitabo nga tezifaanagana naye nga za polling station emu. Ndowooza ebyo tebisobola kukolebwa mu nsi y'abantu balamu. Ekyokuna ekyakyuka ebyokulonda okusabanga abasimbiddwa ebibiina by'obufuzi okuleetanga emikono. President asimbiddwawo ekibiina ndamusaba emikono 10 mu district 2 eziri mu Uganda, ng'ekigendererwa nti abeere president ng'alina ekifaananyi ky'eggwanga lyonna. Naye ekibiina ky'ebyobufuzi
kinene okusinga pulezidenti waakyo. Kiba kyalangirirwa dda nti kibiina kya byabufuzi akiko ke kamu nti era kirina ekifaananyi ky'eggwanga lyonna.